idhukku konjam detail la, actually we have launched in 2021. Moonu varsham aayiduchu ipo vanda. We have done almost about 800 to 900 plus short films in our platform. We have all types of film. எல்லா டைப் ஃபிலிம்ஸ், அது ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செக்ரிகேஷன் கிடையாது. எனி ஃபிலிம் ஃப்ரம் 5 minutes to 120 minutes நம்ம பிளாட்ஃபார்மில் அப்லோட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நிறையா பேர் தெரியல இது வரைக்கும். அதனால தான் நாங்கள் ஓரோரோ ரீஜனாக இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறேன் டு இன்ட்ரடியூஸ் இட் இன் ஈச் ரீஜன் ஆஸ் இட்ஸ் லாங்குவேஜ் பேசிக்லி. முதல்ல வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸுக்கு, அந்த கமர்ஷியல் ஃபிலிம் இல்லாமல் இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வரும்போது ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் யூனிவர்சலி அவைலபிள், அது யூடியூப் மட்டும்தான். ஸோ அதுக்கு நடுவில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு செல் பை. எல்லா பிளாட்ஃபார்மே வந்து இங்கே பார்த்தேன்னா வென் வி கோ தேர் either there is a selection rejection அந்த மாதிரி தான். மெனி பீப்புள் டசன்ட் நோ யாரே பார்க்கணும், யார்கிட்ட பேசணும், எப்படி அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஃபிலிம் வாங்கினதுக்கு விற்கிறதுக்குள்ள ப்ராசஸ் என்ன, அதுமே யாருக்குமே தெரிய மாட்டேன். திஸ் அ யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம். அண்ட் இந்தியாவில் இது நிறையா எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே நிறையா ஃபிலிம்ஸ் இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணாமல், நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், குட் ஃபிலிம்ஸ் ஆல்சோ ரிலீஸ் பண்ணாமல் நிறைய இருக்குது அதில். ஸோ தேட் இஸ் வேர் வி கம் இன் ஆக்சுவலி அட்ஸ் ஏபிசி டாக்கீஸ். இது வந்து டூ இட் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம். தெர் இஸ் நோ செலெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன், யாருமே பார்க்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஏபிசி டாக்கீஸ் வெப்சைட்டில் போனேன்னா யூ கேன் கோ ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் பண்ணினா யூ வில் ஹேவ் அ டேஷ்போர்ட் ஆக்சஸ். அதில் யூ வில் ஹேவ் அ கைடன்ஸ், எப்படி என்னோட ஃபிலிம் அப்லோட் பண்ணணும், வாட் ஆர் த டெக்னிக்கல் கைடன்ஸ், அதோட தம்ப்நெயில் எப்படி, ட்ரெய்லர் எப்படி, இந்த பப்ளிஷிங் டெக்னிக்காலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கும். உங்களோட ஃபிலிமோட டிக்கெட் ப்ரைஸிங் கூட இந்த யூ கேன் டிசைட் ஆக்சுவலி. எனக்கு ஒரு 15 rupees வேணுமா, 50 rupees வேணுமா, 100 rupees வேணுமா, அந்த மாதிரி டிக்கெட் ப்ரைஸிங் கூட போட்டுடலாம். அண்ட் ஒரு 72 hours அந்த ஃபிலிம், அந்த டெக்னிக்கல் குவரிஸ் எல்லாம், அந்த சென்சர் போர்ட் நார்ம்ஸ், சின்ன சென்சர் போர்ட் நார்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து, அந்த கான்டென்ட் போனோகிராஃபி இல்லாமல், அந்த கான்டென்ட் டாக்ஸிக் கான்டென்ட் எல்லாம் இல்லாமல் அந்த க்யூரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது. நம்ம க்யூரேட்டர்ஸ் வந்து அது பார்த்து அதுக்கு லைவ் ஆகிடும். ஸோ 72 hours அந்த ஃபிலிம் 100% லைவ் ஆகிடும். ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆக்சஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அதுதான் ஒன் ஆஃப் த யூனிக் ஆக்சஸ். எல்லா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸும் அவரவரோட ஃபிலிம் அதில் அப்லோட் பண்ண முடியும், யார்கிட்ட கேட்க வேண்டியதில்லை. ஒரு வாட்டி ஃபிலிம் மேக்கர் அவரோட அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணினா they can keep uploading as many movies as possible like a YouTube itself. But next வந்து யூடியூப்ல வரும்போது மானிட்டைசேஷன் வரணும்னா ரொம்ப நாள் மார்க்கெட்டிங் பண்ண வேண்டியதுதான். ரொம்ப நாள் நம்ம அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணி கஸ்டமர் ரீச் கொண்டு வந்தால் அப்போ தான் அதை மானிட்டைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்போ கொஞ்சமாக பேசணும்னா இப்போ ஒரு 4000 hours அட்லீஸ்ட் வேணும் ஒரு ஃபிலிம் ரெவென்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணாது. பட் இப்போ நீங்கள் அது வந்து 4000 hours வர வரைக்கும் எதுவுமே ஏர்ன் பண்ணவே இல்லை. வேற ஏபிசி டாக்கீஸில் நீங்கள் ஒரு 25 rupees ஒரு ஃபிலிம், ஒரு 30 minutes ஃபிலிம் நீங்கள் அது போட்டேன்னா 4000 hoursனா about 8000 views. So you would have already earned around 2 lakh rupees on that film till that time. அந்த வரைக்கும் already you would have earned 2 lakh rupees and much more from there. So இதுதான் ஒரு another feature of it. So it's a do it yourself platform basically. இது free access platform. There is no charging subscription fee, அது மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. Second one, you can do your pricing. All languages access is available. All facilities, features on the film நல்லா பார்த்த வியூவர்ஷிப் இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக் ரெக்கமெண்டேஷன் இன்ஜின் வந்துடுவேன், அது பிளாட்ஃபார்மில் ப்ரமோட் பண்ணுவேன். We will also be promoting in all our social media platforms, across all these geographies wherever the movies are being onboarded. So we are actually launching here with, so we started this in 2021. 2022ல நாங்கள் வந்த முதல்ல ஒரு டெல்லியில் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பிக் ஷார்ட் சேலஞ்ச் பண்ணி ஒரு டைட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் டு ஆன்போர்ட் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ அது வந்து ஹிந்தி அண்ட் ஆல் லாங்குவேஜஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன். செகண்ட் எடிஷன் வந்து நார்த் ஈஸ்டில் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தேர்ட் வந்து இந்த வருஷம் மார்ச் டு ஜூன் நாங்கள் கேரளாவில் பண்ணிட்டேன். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் வி லேர்ன்ட் a lot of things. ஸோ அந்த டைமில் வி ஸ்டார்டட் அசோசியேட்டிங் வித் மீடியா ஸ்கூல்ஸ். அந்த மார்க்கெட்டில் மீடியா ஸ்கூல்ஸ் அங்கே கேரளாவில் மேக்டா அசோசியேஷன் அதெல்லாம் பார்ட்னர் பண்ணி லான்ச் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரேட் சக்ஸஸ். அந்த அதுக்கப்புறம் இப்போ தமிழ்நாட்டிலே வந்து நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறேன். ஸோ we want to have much more bigger success than Kerala. And we actually have Sakshi also coming in as our advisory on board for this event. And from now, and she is becoming part of our organization as an advisor to our board and the regional ambassador. I take this opportunity to welcome Sakshi Agarwal
to this, to this venture of ABC Talkies from now on. So I'll call you. I'm saying I'll do my. So the main objective on the Big Shot Challenge on the Tamil Nadu Tamil language என்னென்ன ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ரெகுலர் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே சப்மிட் பண்ண முடியும். இந்த கான்டெஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். டில் 10th November எனி ஃபிலிம் மேக்கர் சப்மிட் பண்ண முடியும். அண்ட் 10th to 15th November அது கியூரேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு 150-200 ஃபிலிம்ஸ் வந்துடுவேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணும்போது நார்மலாக. ஸோ அந்த ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் க்யூரேட் பண்ணி கஸ்டமர்ஸ் லைவ் போயிடுவேன் 15th November டில் December 31st அது பப்ளிக் வியூவிங் போட்டுடுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் எ ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல். ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் சொன்னீங்கன்னா தெர் வில் பி அ ஜூரி பேனல், அது கிரியேட்டிவிட்டி அந்த மாதிரி பேனல் இன்டர்வியூ அதெல்லாம் வந்துடுவேன். இது அந்த மாதிரி கிடையாது. இது பியூர்லி இட்ஸ் எ கமர்ஷியல் ஆங்கிள். பேசிக்லி எந்தெந்த ஃபிலிம் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ், ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் எந்தெந்த ஃபிலிம் and highest revenue grossing அவர் தான் அந்த ரெண்டு winners basically. And we pay a 1 lakh in winning prizes for these short films and that. And till that time அந்த டைம் வரைக்கும் என்னென்ன viewership happening அதில் எல்லாமே கஸ்டமர் பேமெண்ட்டும் அந்த ஃபிலிம் மேக்கர் கிடச்சி. ஸோ ஃபிலிம் மேக்கருக்கு வந்து அந்த வின்னிங் ப்ரைஸும் அவரோட டிக்கெட் ப்ரைஸும் கிடச்சிடும். அதுதான் இதோட ஸோ December 31st வரைக்கும் தான் இந்த கான்டெஸ்ட் பீரியட். And January 15th, we are trying to do a big event here itself to give the awards and the certificates and cash for all the winners. So this is in a nutshell about ABC Talkies. Now I invite Mr. Shalibhadra Shah, who is our CEO and co-founder of ABC Talkies. He has almost 20 years in the audiovisual industry. நிறைய work பண்ணியிருக்கேன். Actually, he had done a lot of audiovisual businesses for the governments, various state governments. So I welcome Mr. Shalibhadra Shah to come and say a few words. With ABC, I just want to say that to all filmmakers, it is their own OTT platform. It's like the community platform, open for everyone, come and do. And the whole vision is to develop an ecosystem for young filmmakers. Young filmmakers don't know a lot of aspects of filmmaking. They have good ideas. So the vision behind ABC is to bring those ideas, take them to mainstream, give them a platform that they can go to the mainstream, present it, get them to work with bigger directors, bigger producers, get them financing, and teach them other aspects of all, the smaller aspects of filmmaking, which young filmmakers don't know. And we have seen that in our 2-3 years of experience, the kind of films that are coming in, where do they lack, what they don't know actually. But they have very good ideas. Small town people in India all across, they have a lot of talent, but they can't get into film industry. It's not easy. So ABC Talkies is one attempt to create that ecosystem to allow them to do all that, basically. So, and the Big Shot Challenge is another medium to let them come, compete and judge their own content, how much people are liking it. What do they need to correct? Because nobody goes and tells them what is wrong with the film. Either they get selected or they get rejected. But nobody tells them what is wrong with the film or what they can improve. So ABC Talkies wants to do that part of the business. Talk to the filmmaker, tell him what can be improved in the film. He has a good idea. Every filmmaker has a good idea. How to improve it and how to make it look commercial is what we want to develop for them. So I'll keep that short. We can take more questions afterwards, but I'll invite Sakshi Agarwal to say a few words. Media, social media channels, digital channels. So ரொம்ப thanks for that. நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏவி பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஏபிசி டாக்கீஸ் ஆல் அபவுட் சினிமா. இட்ஸ் அன் ஓப்பன் மார்க்கெட் பிளேஸ். ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு குணா சாரும் ஷாலி சாரும் இது ஏபிசி டாக்கீஸோட விஷன் சொல்லும் போது எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரக்கு முன்னாடி நிறையா பேர்கிட்ட நிறையா டேலண்ட் இருக்குது. ஆனால் உள்ளே எப்படி வருது, நம்மளோட டேலண்ட் எப்படி ஷோகேஸ் பண்ணுறது, அதுக்கு உண்டான கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கா இல்லையான்னு நிறையா பேருக்கு நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு கரெக்டான வழி தெரியாது நிறையா பேருக்கு. ஸோ ஐ ஃபெல் தட் ஏபிசி டாக்கீஸ் டெஃபினெட்லி அந்த ஒரு கேப் இருக்குல்ல, ஓடிடி யூடியூப் இதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்குது, மெயின் ஸ்ட்ரீம் சினிமாக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு கேப் இருக்குது. அந்த ஒரு கேப் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம். அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது, பிகாஸ் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தாண்டி ஒரு கம்யூனிட்டி க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட்
நம்ம ஒரு டேலண்ட் இருக்கா, ஓகே நம்ம ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் க்ரியேட் பண்ணலாம், இல்லைனா ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிலிம் க்ரியேட் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு உண்டாண்டு என்னென்ன விஷயம் இருக்குது, சவுண்ட் இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கட்டும், விஷுவல்ஸ் இருக்கட்டும், அதுக்கு என்னென்ன மென்டார்ஷிப் தேவை, அதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் தேவை, எல்லாமே இங்கே இந்த பிளாட்ஃபார்மில் கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி க்ரியேட் பண்ணுது ஏபிசி டாக்கீஸ். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ செட் இம்மீடியட்லி எஸ், ஐ டெஃபினெட்லி வாண்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ். அண்ட் எனக்கும் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க, எப்போவுமே ஆன் ஸ்க்ரீன் தான் நீங்கள் எனக்கு பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இது எப்படி பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் எப்படி நீங்கள் இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறீங்க. ஐ ஃபீல் தட் ஆஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் இது ஒரு ரொம்ப என்ரிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எனக்கு. பிகாஸ் I'm going to meet so many young filmmakers, be able to mentor them. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் என்ன கற்றுட்ருக்கேன் அவங்களுக்கு நர்ச்சர் பண்ண முடியும். ஸோ there'll be a lot of give and take and it'll be a very fulfilling experience-னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ it's a great initiative and definitely I feel that for young independent aspiring filmmakers இது ஒரு கேம் சேஞ்சராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ a great place to monetize, to showcase your talent. நம்ம வெறும் நம்மளோட ரீஜன் தாண்டி இந்தியா லெவல் குளோபல் லெவலோட ஒரு ஆடியன்ஸ் கிடைக்குது இந்த பிளாட்ஃபார்மில். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் குணா சார் அண்ட் ஷாலி சார் ஃபார் மேக்கிங் மீ அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஆஸ் அ advisory member, as also a brand ambassador. And thank you all for coming today. Next we have Pushpakanth. Actually, Mr. Gandhi, Kalpana Arts and Studio. I think you will all know from 1970s it has been there in Chennai. Our grandson, his company's name is called Abhinav Corporation. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 ஸ்டுடியோ அக்ராஸ் இந்தியா இருக்குது. அண்ட் he is a sound and dubbing specialist. So why புஷ்பகாந்த் அவரோட கம்பெனி இதோட அட்டாச் பண்ணியிருக்குன்னா, one of our objective எதுன்னா, இந்த film makers when they come they submit lot of films and whether we can cost effectively and qualitatively dub that and release in other languages. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் வேணும்னா அது பண்ணிவிடுவேன். செகண்ட் we will also working with lot of media schools. So and the those students who wants to pitch some films to some of the producers for their short film or regular film, we will also be facilitating that through his organization. And we have a couple of organizations like Nanda. He could not come because there was a death in his family. He is also was part of this because யாரெல்லாமே இந்த நல்ல டேலண்ட் இருந்த ஃபிலிம்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்லேயே நல்லா பண்ணது, we will facilitate them to do some pitch to the film producers also. So I will invite Pushpakan to have a few words. Again, my Tamil is not very good, so I'll just have to continue in English. Our studios, I'm not sure whether you know the name S.C. Gandhi, who was connected with Gemini Studios, S.S. Vasan. And from those days, those years, the great films like Avaiyar and Chandralekha, he has been the sound recordist for that. And we come from that lineage. Not only that, we have been working with Shalibhadra for more than 25 years now and giving the best in sound. And as you can know, new filmmakers, it's not just visual experience. Sound experience is also very important to any new filmmaker, and to know the right way of going, because industrial standards have gone up so much technically and creatively. So we are there not only to tutor, mentor and help in doing this in various languages. And I think this is a fantastic thing that he has done. It gives such a big opening, such a good platform for people who are aspiring. I personally know a lot of filmmakers, short filmmakers, small time, who have wonderful stories and who have such great passion, but they are not able to come out into the limelight because of obvious reasons. And I think this platform is really going to help them, and we're really looking forward to, very excited about this. And this team is of course working very hard towards helping out people and getting into the limelight. So yeah, I'm there for the sound side. Anybody needs anything, we're always there. Thank you. So in the big short festival, I'm saying details konjam kodama, if any questions are there I will answer, but after that we also want to share some information that ABC Talkies actually, after this 3 years of initial operation, is moving into the next phase of scaling it up. அதாவது இந்த லெவல் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 800-900 ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது நம்ம பிளாட்ஃபார்மில். We are not a regular OTT platform where you will have feature films
which is be bought and then sold and all that. We are a open access platform where filmmaker can upload and put his price and he takes his money basically. ABC Talkies will charge a small convenience fee because of the streaming charges adellame cherthu. We also do regular feature films, a lot of distribution help for the middle order and the upcoming films where big artists are not there, to onboard them into the national OTTs and international releases. Idu kuda namma oru B2B division irukku, but we don't release those films in our platform. We have done a lot of films releases and supported with filmmakers for that. But primarily, everybody, starts from a short film to a regular film to a first film and all of those. So that's why we are focusing very early in the short film fraternity and the young upcoming independent filmmakers. So this is our entire objective of this mission. So we request all of you to support, to really, talk about this big short challenge, because it's an opportunity which they see. The ipa in the announcement, we are also doing certain seminars in these colleges. We are also doing certain webinar. Even if you create a movie, after that, how do you have to market it? What are all the ways you have to market a film and make it successful? All that we are doing along with this event, actually, along with this journey of the Big Short Challenge in Tamil. So I think we can take any other questions if you have after this. We have done with our detailing of the event. படத்துல லீனா மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தா வைலன்ஸ்லயும் பயங்கரமா பிச்சு உதறிடுவாங்க. ஆக்சுவலா சொல்ல போனா நான் கடவுளை படத்துல அவங்க பண்ண ஸ்டன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம். அது எல்லாமே அவங்க பண்ண ஓன் ஸ்டன்ட்ஸு. இன்ஸ்டாகிராம் சைட்லேயும் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய போஸ்ட்டுக்கு அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன் பேஸும் இருக்கிறாங்க. அண்ட் பிரசாத் லேப் இந்த ஒரு தேட்டர் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இடம். இங்கிருந்தே இந்த ஏபிசி டாக்கீஸ்னுடைய ஒரு அட்வைசர் அண்ட் ரெஜினல் பிராண்ட் அம்பாசடராக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும். அண்ட் நீங்கள் இப்போ இந்த ஏபிசி டாக்கீஸ் பற்றியும் அண்ட் இந்த ஒரு கான்டெஸ்ட் பற்றியும் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். ஆன்சர்ஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ. I also want to add few more words about Sakshi's coming into this association with ABC. Actually, Modalle, when we met her about 4-5 months back, sometime in April, we just met. There was no intention. Idume plan illame. But the amount of intelligence and knowledge she had on film side, not only as an artist and a model and actor, but the commercial films, how really it can be supported, and what are all the industry challenges. She has a very clear understanding, and there was a very high entrepreneurial mindset which we saw in her, and that's how we invited her to take up this role, so that not only in South India, nationally also, she can be part of our mentoring team. We will have similar senior industry people also coming in from different languages. And she did not think too much to decide, and she also has come out with her studios as a part of the launch, which she will do a later and detailed session with all of you. But there is a clear entrepreneurial mindset person who has joined with us, and we are surely to be benefited and supported by Sakshi Agarwal in South India for sure. Thank you very much. Honestly, ABC Talkies vision was very, very enlightening. So, like I said, even in our first meeting, நம்ம பேசும்போது நான் இதுதான் சொன்னேன் that இங்கே நிறையா பேரியர்ஸ் இருக்கிறனால, நிறையா challenges இருக்கிறனால, what happens is நல்ல டேலண்ட்க்கு சம்டைம்ஸ் கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம போயிடுது. ஸோ the idea that ABC Talkies has to make a difference and to be able to help people, எனக்கு அந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ it has beyond just a business platform, like I said, அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பிலாங்கிங்னஸ் வேர் எவ்ரி ஃபில்ம் மேக்கர் உங்ககிட்ட டேலண்ட் இருந்தால் போதும், யூ ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, இட்ஸ் அ பியூர்லி மெரிட் பேஸ்ட் சிஸ்டம். ஸோ உங்களோட ஃபில்ம் எவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் அப்லோட் பண்ணும்போது. ஸோ தட் ஹோல் கான்செப்ட் ஆஃப் நோ செலெக்ஷன், நோ ரிஜெக்ஷன், பியூர்லி உங்களோட டேலண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தட் இஸ் வை ஐ வாஸ் லைக் டெஃபினெட்லி திஸ் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் டு அ பிகர் ஆடியன்ஸ், நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் த குளோபல் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் பட் ஆல்சோ ஃபார் our independent aspiring filmmakers. Definitely it will be a life-changing
opportunity for everybody. So that is why I think ABC Talkies has really caught my attention, and I would request each one of you இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இது சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறையா பேருக்கு நம்ம ரீச் பண்ணலாம், நிறையா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்கு நம்ம ரீச் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கூடையும் சினிமாவில் இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு டைரக்டர், ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர், ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ யூனோ இந்த நோ செலெக்ஷன் ப்ராசஸ், நோ ரிஜெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் போது பியூர்லி ஒரு மந்த் இருக்குது இப்போது. இந்த பிக் ஷாட்ஸ் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்னிக்கிலேருந்து நவம்பர் 10th வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ we still have 1 month, and 1 month is enough to be able to create a really nice short film. ஏன்னா anything between 5 to 120 minutes, 140 minutes, sorry, 5 to 40 minutes is a good enough film with the right, of course, the right storyline and the right content. So we still have time for 1 month, and அதனால தான் இந்த விண்டோ அவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்கோம். தட் இன்னைக்கு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுறோன்னா இதுக்கப்புறம் கூட நிறைய பேருக்கு மைண்ட் செட் இருக்கும், ஐடியா இருக்கும், ஆனால் எப்படி இது கொண்டு போகிறது தெரியாமல் இருந்தால் இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ ஐ வுட் சே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.